Here I am, Chittal Sachinana, working as head of the Department of Botany, Malkipuram, MVNJS and RVR Degree College. Here, today, my PPT topic is effect of light on plants. It is paper 5, ecology and phytogeography paper. In ecology part, the my content is effect of light on plants కంటెంట్. దీనిలో నేను చిట్టాల సత్యనారాయణ, నేను ఎంవిఎన్జేఎస్ అండ్ ఆర్వీఆర్ డిగ్రీ కళాశాలలో బాటనీ లెక్చరర్గా పనిచేస్తూ జాబర్లుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు నా పీపీటీ అంశం ఏమనగా మొక్కలపై కాంతి యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న దానిని వివరించటం జరుగుతూ ఉంది. ఈ ఆవరణ శాస్త్రము మరియు జీవ వైవిధ్యం అనే ఈ పేపర్లో ఆవరణ శాస్త్రంలో ఒక అంశంగా ఇది తెలియపరచబడింది. నా ముఖ్యాంశం దీనిలో పరిచయం, వేరియేషన్ ఆఫ్ లైట్ డిఫరెంట్ ఎకోసిస్టమ్, తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ప్లాంట్స్, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ యానిమల్స్. ఈ పరిచయ భాగం తర్వాత వివిధ ఆవరణ వ్యవస్థల్లో ఈ యొక్క కాంతి వైవిధ్యత ఏ విధంగా ఉంటుందన్నది. మూడవది, మొక్కలపైన ఈ యొక్క కాంతి తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంటుంది, జంతువులపైన కాంతి తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది. దీనిలో పరిచయంలో భాగంగా లైట్ ఈజ్ an important factor in all plants which play an important role in photosynthesis part. Light is an electromagnetic radiation within a certain portion of the electromagnetic spectrum. The word usually refers to visible light which is visible to the human eye and is responsible for the sense of sight. The main source of light on earth is the sun. We know sun is the supplying source for the light rays to the organisms. Light is part of the electromagnetic spectrum which ranges from radio waves to gamma rays. Electromagnetic radiation can also be described in terms of a stream of photons which are massless particles each traveling with wave-like properties at the speed of light. Here we can find the complete analysis of light within the micro level, that is photons, electrons, massless particles like this. Superficially it is visible, but its internal
thing is very micro level particles. కాంతి అనేది మొక్కల మీద ప్రధానంగా చర్య జరిపేది. ముఖ్యంగా ఈ కిరణజన్య సంయోక్రియలో ఇది ప్రధానమైన పాత్రని వహించేదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్తో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ ద్వారా సప్లై అయ్యేటటువంటి ఒక అంశంగా ఇది తెలుపబడుతుంది. ఈ పదం, ఈ కాంతి అనేటటువంటి పదం, ఇది కాంతి అనేది మానవాళి యొక్క కంటికి కనపడేటటువంటి ప్రత్యేక అంశంగా ఇది పేర్కొనబడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది మనకి సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ని, సెన్స్ ఆఫ్ సైట్ని కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది. మనకి కాంతి మనకి సోకగానే ఒక రకమైన హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ లైట్. కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపేరుగా ఉంటూ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ కాంతికి ప్రాణాధారమైనది, కాంతిని సప్లై చేసేది ఏంటి అంటే మెయిన్గా ప్రకృతిలో ఈ సూర్యకాంతి నుంచి ఈ మొక్కలు కానీ జంతువులు కానీ ఈ వికిరణ శక్తిని శోషిస్తూ వాటి జీవన క్రియలను నిర్వహించుకుంటూ ఉంటాయి. తదుపరి ఈ కాంతి పార్టికల్స్ స్పెక్ట్రమ్ మీద మనం చూసినట్లయితే వాటి యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యంలో ఉండేటటువంటి వ్యత్యాసాలు, భిన్నత్వాన్ని కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అవి ఈ పార్టికల్స్ రూపంలో అది రేడియేషన్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ రూపంలో ఇవి విస్తరింపబడి ఈ ఆయా జీవుల్లో వివిధ జీవన చర్యలను నిర్వహించేదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. Variation of light on different ecosystem. The light varies from one ecosystem to another ecosystem. The range of light differs from different ecosystems. Like in xerophytic plants, we can find high intensity of light. In polar regions, we can find lower intensity, and mid-terrestrial line of the earth we can find high intensity of light. Like that, the ecosystems face different intensity levels of the light energies. Here, the intensity of light reaching the Earth's surface varies with an angle of incidence, degree of latitude and altitude, and season, time of day, amount absorbed and dispersed by atmosphere. Here, different factors play an important role reaching of light to the organisms, like latitude, altitude, season, long day and short day, and amount of light absorbed by organisms and disbursement. If the climate is cloudy, the disbursement may somewhat differ in atmosphere, like that. A number of climatic and topographic factors such as fog,
clouds, suspended water drops, dust particles, etc. Not only the above mentioned factors, the topographic factors are like fog, cloud, and suspended water drops, dust particles, and other things are also play an important role in light distribution. When the angle of incidence is smaller, results into relative reduction in intensity. The intensity will be reduced relatively when the angle of incidence is smaller. Likewise, sun's altitude changes due to differences in latitude, changes in the season and in the time of day. The intensity varies basing on the latitude and change of the season and time of the day. The illumination or intensity of light, daylight, is greatly diminished by moisture, clouds, and dust in the atmosphere. These are the different factors for the variation of the light. ఈ ఆవరణ వ్యవస్థలో ఈ కాంతి వైవిధ్యత అనేది ప్రధానంగా క్రింది అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ తీవ్రత పెరిగే కొలది పెరగటం అనేది లైట్ ఇంటెన్సిటీ యొక్క ప్రభావం భౌగోళికంగా లేదా భూమి మీద ఉండేటటువంటి ఉపరితల భాగంలో ఉండేటటువంటి అనేక అంశాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఈ లాటిట్యూడ్స్, ఆల్టిట్యూడ్స్ అనేవి ప్రముఖం. అంతేకాదు ఈ సీజన్ అనగా కాలాలలో ఉండేటటువంటి ప్రభావాన్ని, వ్యత్యాసాన్ని బట్టి శీతాకాలం కానీ, వర్షాకాలం కానీ, ఎండాకాలం కానీ ఇలాగా వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. తర్వాత ఒక రోజు లేదా దినం యొక్క మొత్తం స్పాన్ బట్టి కూడా ఇది వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది. అంతేకాదు ఈ ఎంత మట్టుకి ఈ కాంతి శోషణ జరుగుతుంది అన్నది మరియు దాని యొక్క విస్తరణ అనేది కూడా వాతావరణం యొక్క స్వాధీనంలో ఉంటుంది. మరియు ఈ వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి టోపోగ్రాఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్, ఉదాహరణకి ఈ మంచు, తర్వాత మేఘాలు, తర్వాత వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి వివిధ చల్లటి నీటి బిందువులు మరియు ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్, ఇవి కూడా కాంతి తీవ్రత పైన కొంత ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాదు ఈ కాంతి తీవ్రతలో ఉండేటటువంటి క్షీణత ప్రధానంగా ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అదే రకంగా సూర్యుని యొక్క తీవ్రత మరియు ఆల్టిట్యూడ్స్ యొక్క ప్రభావం, లాటిట్యూడ్స్ యొక్క ప్రభావం, కాంతి కాలావధి, ఇవన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్రని వహించేవిగా ఉంటాయి. మరియు కాంతి తీవ్రత ప్రధానంగా ఈ వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి తేమ మరియు ఈ మేఘాల యొక్క ఉధృతిని బట్టి కూడా ఈ తీవ్రత
ఆవరణ వ్యవస్థ నుంచి మరొక ఆవరణ వ్యవస్థకి మార్పు చెందేదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ప్లాంట్స్. The plants always face the light is the ultimate source for many plants to produce the energy needs to grow. Without light, there is no photosynthesis. We know the source for the photosynthesis is light. If we can provide all the elements, factors, by limiting light, we cannot get C6H12O6 carbohydrates. Light is one of the limiting factors. Sunlight provides the energy to the green plants to create sugars. We know sugar levels, different components, starch production in plants basing on sunlight. Plants get energy from light through a process called photosynthesis. Photosynthesis is the biological activity, in all plants or greenish plants which can synthesize carbohydrates by reducing CO2. CO2 is converted into C6H12O6. This process must be occurred within the presence of light only. Without having light, it should not be possible. మొక్కల పైన కాంతి యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చూసినట్లయితే, ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మొక్కలలో పిండి పదార్థాల యొక్క ఉత్పత్తి, వాటి యొక్క పెరుగుదలకు కావలసినటువంటి అవసరతలు అవన్నీ కూడా కాంతి సమక్షంలోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. విత్తనాలు మొలకెత్తే విధానం ఇవన్నీ కూడా. అంతేకాకుండా కాంతి అనేది మొక్కలలో కావలసినటువంటి ఈ యొక్క చక్కెర పదార్థాల యొక్క తీవ్రతను ఇవి పెంచేవిగా ఉంటూ ఉంటాయి. అంతేకాదు, ఈ మొక్కలలో కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతూ పిండి పదార్థాల ఉత్పత్తి అనేది కొనసాగుతూ ఉంటుంది. కిందన మనం ఒక ఫోటో చూస్తూ ఉన్నాం. హియర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఏ ఫోటో. ది plants which are grow vigorously by receiving light. Without light, there is no vigorousness. We cannot find any vigorousness in plants. Here, all the plants are very eager to receive sunlight. Mainly, plants are affected by light with the following. Plants are affected by the following events, that is intensity, quality of light, duration of light, chlorophyll production, stomatal movement, heating action, distribution of plants, overall vegetative development of plants. We will discuss each and everything one by one. First thing is intensity. While the intensity of light increases, the rate of photosynthesis also increases. So, light effects on plants based on its intensity, quality and duration. ఈ యొక్క కాంతి తీవ్రత పెరిగే కొద్ది మొక్కలలో కిరణజన్య సంయోగక్రియ యొక్క శాతం లేదా కార్బోహైడ్రేట్ల యొక్క ఉత్పత్తి శాతం పెరుగుతుంది.
కాంతి తీవ్రత తగ్గే కొలిది తగ్గిపోతుంది, అనగా అనులోమానుపాతంగా ఉంటూ ఉంటుంది. పెరిగితే పెరగటం, తగ్గితే తగ్గిపోవడం. కాబట్టి మొక్కలలో ఈ యొక్క కాంతి తీవ్రత చాలా ప్రభావాన్ని, కాంతి యొక్క డ్యూరేషన్, కాంతి యొక్క క్వాలిటీ చాలా ప్రముఖంగా మొక్కలపైన ఉంటూ ఉంటుంది. సెకండ్లీ, క్వాలిటీ ఆఫ్ ది లైట్. నార్మల్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రిక్వైర్స్ white light or sunlight, and light quality refers to the color of or wavelength reaching the plant's surface. If we take an example of a prism, it can divide sunlight into respective colors of red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. 7 colors. Vigayar, we know. The light splits into 7 colors. Red and blue have the greatest impact on plant growth. These 2 colors play an important role in the growing of the plants. That is most important. Whereas green light is least effective. That is, reflection of the green light gives the green color to plants. Green light, it play some role, but it should not play a major role like red light and blue. Blue light is primarily responsible for vegetative leaf growth. Red light, when combined with blue light, encourages flowering. The vegetative development or growth depends upon the availability of the blue light, whereas the flowering occurs when the red light and blue light combinedly supplies. That's about the quality of the light. దీని యొక్క నాణ్యత, కాంతి యొక్క నాణ్యతలో ప్రధాన పాత్ర ఉంటూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ తెల్లటి కాంతి వల్ల మొక్కల యొక్క పెరుగుదల నిత్యము కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క కాంతి యొక్క వేవ్ లెంగ్స్, అనగా వాటి మధ్య ఉండేటటువంటి వ్యత్యాసాలు, ఒక సర్ఫేస్ స్పెక్ట్రమ్ గుండా ఈ తెల్లటి కాంతిని మనం ప్రసరింప చేసినప్పుడు ప్రిజం గుండా దానిలో ఎరుపు, ఆరెంజ్, పసుపు, ఆకుపచ్చ, నీలి బ్లూ మరియు నీలి ఆకుపచ్చ, ఇండిగో మరియు వైలెట్ కలర్స్గా అది విడిపోతూ ఉంటుంది. ఈ కలర్స్లో ముఖ్యంగా ఎరుపు మరియు బ్లూ, ఆ 2 వర్ణాలు మొక్కల యొక్క పెరుగుదలకి తోడ్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ ఆకుపచ్చ వర్ణం కలిగినటువంటి కాంతి కొంత మేరకు మొక్కలలో పాత్రను వహించేదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. అది గ్రీనిష్ కలర్ని ఇచ్చేదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. బ్లూ లైట్ అయినట్లయితే మొక్కల యొక్క శాఖీయ పెరుగుదలకు తోడ్పడుతూ ఉంటుంది, పత్రాల యొక్క ఉపరితలాన్ని విస్తరించి ఉంటూ. ఎరుపు రంగు కాంతి బ్లూ కలర్తో కలిసినప్పుడు ఫ్లవరింగ్, మనకి పుష్పించే శక్తిని, పుష్పించే ఆ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ని మొక్కల్లో అందిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది లైట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఫ్లవరింగ్ ఆఫ్ ది plants. This is otherwise called as photoperiodism. Availability of the light
in a particular span is nothing but duration. Depends upon the duration of the light plant receives, classified into three types. That is short day plants, which requires day length less than 12 hours for flowering. If any category of plants requires less than 12 hours of period for flowering, they comes under short day plants. Long day plants above or more than 12 hours for flowering requires. Thirdly, neutral day plants, which requires day length immaterial than 12 hours of for flowering. There is no materialization in span of light for flowering. These three categories. ఎంత సమయం కాంతి లభ్యమవుతుంది అన్న దాని మీద ఈ యొక్క మొక్కలను ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఈ స్పాన్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ లైట్ మొక్కల యొక్క పుష్పించే ప్రక్రియ మీద ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది. ఇవి షార్ట్ డే ప్లాంట్స్ కింద, లాంగ్ డే ప్లాంట్ కింద, న్యూట్రల్ డే ప్లాంట్స్ కింద విభజించారు. షార్ట్ డే ప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి 12 గంటల లోపు గనుక ఈ యొక్క కాంతి లభ్యమవుతే మొక్కలు పుష్పిస్తాయి. వాటిని షార్ట్ డే ప్లాంట్స్గా సూచిస్తారు. తక్కువ మొత్తంలో కాంతి. అట్లా కాకుండా 12 గంటలు దాటితేనే కాంతి లభించినప్పుడు మాత్రమే అవి పుష్పిస్తాయి. కొన్ని ఆవృత బీజాలు, వాటిని లాంగ్ డే ప్లాంట్స్గా సూచిస్తారు. మూడవ రకం ఏంటంటే నియమిత కాలపరిమితి లేకుండా అవి పుష్పించేటటువంటి మొక్కలు. దిస్ అబౌట్ ది డ్యూరేషన్. అండ్ chlorophyll production of chlorophyll in plants. Mostly plants needs light for production of chlorophyll, so survival of other life depends upon the light, which play a crucial role in plant life. Production of chlorophyll depends upon the availability of the light, quality of the light, intensity of the light. It depends upon the fair and qualitative light. In all vegetative parts of plants, that is leaves, we can see here a diagram. Ts of leaf, we can find layers, that is upper epidermis, lower epidermis and mesophyll. Beneath the upper epidermis in dicots there is palisade parenchyma we can find. Beneath the lower epidermis we can find, that is spongy tissue, and midrib consists with vascular bundles. అండ్ అప్పర్ ఎపిడెర్మిస్కి దిగువన ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క స్తంభ కణజాలంలో క్లోరోఫిల్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పై వైపున చూస్తే చాలా గాఢ వర్ణంలో మనకు కనిపిస్తుంది, కింద వైపున లేత వర్ణంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మొక్కలలో ముఖ్యంగా పత్రాలలో, శాఖీ భాగాలలో ఈ హరితరేణువుల యొక్క ఉత్పత్తి అధికం కావాలి అంటే ఈ యొక్క కాంతి అనేది ప్రాముఖ్యమైంది. తర్వాత స్టొమాటల్ మూమెంట్. ది మూమెంట్ ఆఫ్ ది స్టొమాటల్, ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా ఈజ్ బేసికల్లీ regulated by light. It is also related with the transpiration and absorption. The
Normally in the night time, the stomata are closed. In the daytime, stomata are opened. Why it is so? It is initiated, light initiates the opening and closing of the stomata. And it also initiates the transpiration and absorption. And next, sixth one, heating action. Heating action. By changes in light intensity, heating of plant parts get changed. As higher the temperature, it creates higher heat in plant parts. ఈ వేడి పుట్టుక అనేది కాంతి సమృద్ధిగా లభ్యమైనప్పుడు మొక్కల ఉపరితల భాగాలు వేడెక్కి వాటి యొక్క ఫిజియలాజికల్ యాక్టివిటీస్ మంచిగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ లైట్ provides the heating action in plants. Distribution of plants. Light is the main reason by which the distribution of plants takes place in various places on earth with different latitudes. The vegetation may differ. ఈ కాంతి లభ్యమయ్యేటటువంటి పరిస్థితిని బట్టి భూమి మీద విస్తరించి ఉండే ఈ యొక్క వెజిటేషన్ ఆధారపడి డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. అన్ని పరిసరాల్లో, అన్ని ఆవరణ వ్యవస్థల్లో మొక్కల యొక్క విస్తరణ ఏకరీతిగా ఉండదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది లైట్. ఈ యొక్క కాంతి యొక్క లభ్యతను బట్టి ఆధారంగా మొక్కల యొక్క విస్తరణ లేదా ఆయా ప్రాంతాల్లో వాటి యొక్క పెరుగుదల ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓవరాల్ వెజిటేటివ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్. ఓవరాల్ వెజిటేటివ్ డెవలప్మెంట్. Without light, we cannot expect progressive or vigorous growth in plants, because due to lack of light, no photosynthesis, no energy levels. We cannot found any type of carbohydrates. Gradually they will be died. These are mainly heliophytes. They are the plants which grow best in full sunlight. హీలియోఫైట్స్ అనగా ఎక్కువ కాంతి తీవ్రతలో ఓపెన్ ఏరియాస్లో పెరిగేటటువంటి మొక్కలన్నింటినీ హీలియోఫైట్స్గా సూచిస్తారు. స్కియోఫైట్స్, ది ప్లాంట్స్ విచ్ గ్రో బెస్ట్ ఇన్ లో సన్లైట్. నీడన ఉండేటటువంటి మొక్కల్లో ఈ యొక్క మొక్కల్ని ఈ కేటగిరీలోకి తీసుకొస్తారు. స్కియోఫైట్స్. ల్యాక్ ఆఫ్ సన్లైట్ అన్నమాట. తక్కువ సూర్యకాంతి ఉన్న ప్రదేశాల్లో పెరిగే వాటిని స్కియోఫైట్స్గా సూచిస్తారు. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ యానిమల్స్. ది లైట్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ vegetation, not only in vegetation, on plants. It play an important role on animals also. Mainly on animals in their normal pattern of life, that is living things to function properly. The normal actions without heat, there is no germination and also releasing of new offsprings, and we can find so many reactions in animals also. Mainly animals are affected by light with following things.
కాంతి యొక్క ప్రభావం మొక్కల మీదనే కాకుండా జంతువుల మీద కూడా ప్రధానంగా ఇది ఉంటూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గుడ్లు పొదగబడి పిల్లలు రావాలన్నా, జంతువుల్లో ప్రత్యుత్పత్తి జరగాలన్నా, జంతువుల యొక్క విటమిన్స్, సపోజ్ డి విటమిన్, అది సూర్యకాంతిలో మనకి లభ్యమవుతుంది. విటమిన్ సప్లై ఉండాలన్నా ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క కాంతి యొక్క ప్రభావం జంతువుల మీద ఎంతగానో ఉంటూ ఉంటుంది. ప్రధానంగా మెయిన్లీ మైగ్రేషన్, హైబర్నేషన్, యానిమలైజ్, that is camouflage, that is bioluminescence, and protoplasm, metabolism, and photoperiodism. ప్రవాసం చెందటానికి కానీ, హైబర్నేషన్ అనగా సుప్తావస్థలో ఉండటం కానీ, తర్వాత కొన్ని జంతువుల యొక్క కళ్ళు తెరవబడడం కానీ, ఇట్లా వేరు జీవన చర్యల్లో ఈ కాంతి అనేది ప్రముఖ పాత్ర జీవుల్లో వహిస్తూ ఉంటుంది, ముఖ్యంగా ఆర్గానిజమ్స్లో. దిస్ అబౌట్ ది లైట్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ వేరియేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇన్ different activities. Almost without light there is no life in organisms, not only in plants but also animals. Lastly, we can find questionnaire. First question: illumination is measured in dash. Secondly, dash light is less affecting on plant growth. Third one, tidal activities are affecting the working of animal are known as dash. Fourth one, dash is direct effect of light on plants. Fifth one, crepuscular animals are highly active during dash. These are some questions you can answer. And lastly, dear students, we know we are in the pandemic period of COVID-19. We should not neglect by taking measures, particularly wearing of masks, sanitization, social distance. Unless we obey to the rules of the COVID-19, we cannot avoid from the corona. So be cautious and be alert regarding COVID for the good saking of our health condition and to secure good health conditions. And hygienic condition is also very important, and creating awareness to our elders at our homes, in our villages, that is also more important. So all the best. Thank you.